Like Nivala. හරිද? හොඳයි. සෑම දිනකටම සුවදායක සැනසෙලිදායක ජීවිතයක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Monks wishing everyone a very happy and comfortable life. Thank you. ඉතින් මම හැමදාම කියන්නේ මම කතා කරන එක අහනකොට මම හාමුදුරුවනක් හැටියට කියන දේ නෙවෙයි හිතන්න ඕනේ. සතුටින් ජීවත් වෙන මිනිසෙක් කියන දෙයක් හැටියටයි හිතන්න ඕනේ. Monks saying, I always say when I'm giving a talk or when I'm advising you, don't take it as a monk's telling you something. Take it as a person who is very happy in their life, teaching you how to be happy. ඇත්තටම මම හරි සතුටින් කියන්නේ මම හරිම සතුටින් ඉන්න කෙනෙක්. I'm very glad to tell you that I'm a person who lives a very happy life. ඉතින් එකම දුකක් තියෙන්නේ මම සතුටින් ඉන්නවා කියලා ගොඩක් අය තේරුම් අරගෙන කියන දේ අනුගමනය කරන්නේ නැති එක. My only unhappiness is that when I see, even though I'm happy, I see that many others are not happy, and then I advise them and they don't follow my advice. ඉතින් ඇත්තටම ඒව අනුගමනය කරනවා නම් හැම කෙනාටම සැපෙන් සතුටින් තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. But if anyone who follows what I'm saying, then you can also lead a very happy life. ඉතින් මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා සැපෙන් සතුටින් ජීවත් වීමට ඒ වෙලාවට සැප සතුට ලැබෙන දේවලුත් තියෙනවා. ඒ වගේම දීර්ඝකාලීන වශයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේම සැප සතුට ලැබෙන ක්‍රමවේදත් තියෙනවා. So in life there are ways that things that you can do that will bring you a temporary happiness for that moment or a small period of time, but there are things that you can do that can also bring you a permanent long-term happiness. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම මම කියන පුද්ගලයාට තියෙනවා ආයතන කීපයක්. මම කියන කියන්නේ මිනිහාට. So Monk says, for example, the being that is me, then I have a certain number of sense organs. එක ආයතනයක් තමයි ඇහැ කියලා කියන්නේ. One is my eye. එකක් තමයි කන කියලා කියන්නේ. Then another is the ear. එකක් තමයි නහය කියන්නේ. Another is the nose. අනිත් එක තමයි කට කියන්නේ. And the mouth. අනිත් එක තමයි ශරීරය කියන්නේ. And the other is the body. අනිත් එක තමයි සිත කියන්නේ. And the other is the mind. දැන් අපිට මේකෙන් ඇහැ මුල් කරගෙන විඳින්න පුළුවන් සැප ගොඩාක් තියෙනවා. So in this, there's so much certain amounts of pleasures that I can enjoy using my eye. ඒ වගේම කන මුල් කරගෙන ලබන්න පුළුවන් සැප ගොඩක් තියෙනවා. And then many pleasures I can enjoy using my ears. නහය මුල් කරගෙන කට මුල් කරගෙන විඳින්න පුළුවන් සැප ගොඩක් තියෙනවා. Then nose and mouth in similar ways. ඒ වගේම ශරීරයේ මුල් කරගෙන විඳින්න පුළුවන් සැප ගොඩක් තියෙනවා. Then there are pleasures that we can enjoy using our body. හැබැයි මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන මේවා මුල් කරගෙන අපි සැප විඳින්න පුළුවන් අපිට කවුරුත් අපි සැප විඳිනවා. හැබැයි ඒවා කොයි වෙලාවෙ වෙනස් වෙනවද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. So there are pleasures that we can enjoy using the sense organs, our eyes, ear, nose, mouth, and body, but we don't know when those pleasures can change because we are not fully in control of that. බොහෝ වෙලාවට අපේ ඇස ඇත්තම ඇත්ත පෙන්වන්නේ නැහැ. Many times our eye doesn't show us the truth. කනත් එහෙමයි. Same with නහයත් එහෙමයි, දිවත් එහෙමයි, ශරීරෙත් එහෙමයි. Same with the nose, mouth, and body. හැමතිස්සෙම මේවා තුලින් අපිව නොදැනුවත්ව දුකට ගෙනියන අවස්ථා තමයි ලෝකෙ වැඩිපුර තියෙන්නේ. The majority of the instances in the world is where using these
that is pulling us towards unhappiness. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම අපි හැමතිස්සෙම මේ හැම දෙයකටම අපේ මනස පොඩ්ඩක් අවදි කරගත්තොත් මනස හරියට සකස් කරගත්තොත් අපිට ගොඩාක් දේවල් වල ඇත්ත ඇති සැටිය දකින්න පුළුවන්. So a lot of the time, if we work on our minds and we develop our minds, then we can see the true reality. එතකොට මේ මනස දියුණු කිරීම සඳහා අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් සම්මුති ක්‍රමය, අනිත් එක පරමාර්ථ වශයෙන්. And in developing the mind, there are two ways that we can do it. One way is through material kind of laukika, ලෞකික සම්මුති පරමාර්ථ like a conventional level, a conventional reality. At that conventional level, we can develop the mind. Then there's an absolute level. So there's these two levels to which the mind can be developed. ඉතින් ඇත්තටම මේ සියල්ලටම එතකොට දැන් මම මේ කතාව පටන් ගැනීමේදීම ඔබට දෙන අවවාදය තමයි මේ ලෝකයේ තුල ඔබ මොන ආගමක් දැහුවත් කමන්නේ මොන ජාතියකට අයිති වුණත් කමන්නේ මොන රටක ජීවත් වුණත් කමන්නේ ඇත්ත ඇති සැටියෙන් තේරුම් ගන්නකොට ඔබ තේරුම් ගත යුත්තේ ඔබ විශ්වාස කළ යුත්තේ ඔබේ සිත. So what I'm saying is it doesn't matter what race or religion or what country you're from, the only thing you should really believe is your mind. ඉතින් ඇත්තටම මේ තමන්ගේ සිත ඇත්තටම තමන්ගේ සිතවත් පාලනය කරගන්න බැරි අපි තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි අනිත් අය පාලනය කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. So it's this, we are struggling to control our own minds, and yet even though we are unable to control our own minds, we then try to control other people. දැන් අද උදේ දොස්තර තුමියක් අපිත් එක්ක කතා කරනකොට එතුමියගේ පවුලේ කීප දෙනෙක් පාලනය කරගන්න තියෙන නොහැකියාව පිළිබඳව බොහොම දුකෙන් කනගාටුවෙන් කතා කළා. This morning, we spoke to this lady doctor, and she was very upset, and she was crying and talking about her family members who she's struggling to control because they're not doing what she wants. ඉතින් මම එතුමියකින් ප්‍රශ්නයක් හැටියට ඇහුවේ මේ තමන්ගේ පවුලේ අය හෝ වෙනත් අය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වූ එකම එක්කෙනා ලෝකෙ ඉන්නේ ඔයාද කියලා. So then I asked her, are you the only one in this world who is unable to control their families or people that are around them? දැන් ආගම් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා මේ විශේෂයෙන්ම එතුමිය හින්දු ආගමෙන් කතෝලික නේද? ඔව්. නමුත් එතුමියට පරිසරයේදී හින්දු පරිසරය. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම එතුමියට සිහිපත් කළේ විශේෂයෙන්ම හින්දු ආගමේ ගොඩාක් දෙවිවරු ඉන්නවා. ඒ දෙවිවරුන්ටත් යම් යම් දේවල් පාලනය කරගත නොහැකි අවස්ථා අප්‍රමාණව ඒ පොත්වල ලියලා තියෙනවා. This lady is from like a Hindu background. So the monk was saying to her that even so on this Hindu culture, they believe in all these different gods. So, but even if you read the stories of all those individual gods, there's many stories or instances where they couldn't control other people or even their own family members. දැන් කතෝලික ආගමේ ගත්තොත් අපි දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ ගත්තාම ජේසුස් වහන්සේත් එක්කම එකට හිටපු අයව ඔක්කොම ජේසුස් වහන්සේට පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. එච්චර හොඳ අදහසින් වැඩ කරලා. So, or even if we take Christianity, then we take Jesus, even though he had such pure intentions and he really wanted to help the world and take everyone's suffering, even then people around him he couldn't control because they betrayed him. දැන් මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් කියලා ඔයගොල්ලෝ කියනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ටත් ළඟ හිටපු බොහෝ අය පාලනය කරගත නොහැකි අවස්ථා අප්‍රමාණව තිබුණා. Someone says you're looking at me as a Buddhist monk, then if I refer to the life of the Buddha, he had many people around him that he couldn't control. ඒ වගේම මම එතුමියකින් ඇහුවා අඩුම ගානේ දැන් ලෝකේ බලය ගැන හිතනකොට දැන් මේ අපි මේ ජීවත් වෙන රටේ ඉන්න රජුරවන්ටවත් තමන්ගේ දරුවෝ
ඔක්කොම පාලනය කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක හිතන්න කියලා. So I told her, then in this country where we are now, think of the king. Even he's unable to control his own children. Can he fully control his own children? So then who are we? ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකය ගත්තහම අතීතය ගත්තත් එහෙමයි. අතීතය තුලත් අප්‍රමාණව දැන් මහත්මා ගාන්ධීට පාලනය කරගන්න බැරි වෙච්ච අය කොච්චර හිටියද? අපි නිතර කතා කරන නෙල්සන් මැන්ඩලා වගේ ওই දාර්ශනිකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ගොඩක් අයට තමන්ගේ ළඟ ඉන්න අය පාලනය කරගන්න බැරි වුණා. දැන් කියන්නේ So Monk says, then it's the same even if you look back at history. And Monk says, even if we look at people like Mahatma Gandhi or Nelson Mandela, who are kind of revered by the world, even they couldn't control one around them. දැන් අපි බොහෝම දාර්ශනිකයෝ හැටියට කතා කරනවා ඇරිස්ටෝටල්, ප්ලේටෝලා ගැන. So Monk says, we talk about philosophers like Aristotle and Plato. එයින් එක්කෙනෙක්ගේ හාමිනේ කෙනෙක් කොච්චර ආවේගශීලී වුණාද කියනවනම් හැමතිස්සෙම මහත්තයා මිනිසුත් එක්ක කතා කරගෙන ඉන්න එකට හරිය තරහයියා. So one of them, Aristotle or Plato, I can't remember exactly which one, but their wife was very annoyed, would get annoyed, Plato, I think, gets annoyed when he sits and talks philosophy with other people. එතකොට යා රවරවා යනවා වටේ. Then she walks around like frowning at him. ඉතින් ඒත් මේක ඉවර කරන්න නැති තැන අන්තිමටම මේ නෝනට කේන්ති ගිහිල්ලා පිගන් හොදපු වතුර වාදනය ගෙනලා ඔළුවේ හැලුවා. Then but he didn't stop, he continued his philosophical talk. Then she got annoyed and he didn't stop, so she used the water she was using to wash the dishes and came and threw it on his head. දැන් ගෝලෝ ටික ඔක්කොම බය වුණා. Then all the students got like scared. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ දැන් මෙහෙම අපි කතා කරනකොට මට එහෙම වක් කරොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ බය වෙනවනේ. For example, if someone came and threw dirty dishwater on me now, you would feel a little bit freaked out. වාසනාවට මෙහෙනම් එහෙම වෙන්න දෙයක් නැතිව මම දන්නවා. So luckily I know that's not going to happen here. ඒ වුණාට ඉතින් මේ ප්ලේටෝ ඒ වෙලාවේ අර ගෝලියෝ කලබල වෙලා බය වෙච්ච වෙලාවේදී ප්ලේටෝ ගෝලෙන්ට කියනවා මේ ගොරවනකොට මං හිතුවා ලොකු වැස්සක් එයි කියලා. Then because the students are a bit freaked out, then Plato said, I knew when there was thunder that there's going to be rain. ඒ වගේ දැන් බැලුවාම ධනයද බලයද ශක්තියද මේ ඕන උගත්කමද දාර්ශනිකත්වයේද මේ ඕනෑම දෙයක් තියෙන ඕනෑම තැනක අපි දන්නවා මේ ලෝකේ සියල්ල තමන්ට සියලු දෙනා පාලනය කරගත නොහැකි වග. So you can see that whether you have money or power or strength or philosophical mind or spiritual lead or whatever you are, you still can't control everyone. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් එළවලුවක් ගෙනාවහම ඒකේ හොඳ ටික අපි තෝරලා ගන්නවා අපදරුවී ටික අපි ඉවත් කරනවා. So, for example, when we bring some vegetables home, we will clean it and take the good parts, and anything that's gone bad, we will throw. හැබැයි අර ඉවත දානේව ගැන අපි දුක් වෙන්න හෝ කේන්ති ගන්න හෝ කල්පනා කරන්න හෝ දෙයක් නැහැ. ඒ ටික අයින් කරලා දානවා. So, but we don't think about the parts of the vegetables that we threw away. We don't get sad about it. We don't spend time thinking about it. It's the same way. If it's not right, we can just remove it. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකය තුල අපිට පුළුවන්කම තියෙන හැමතිස්සෙම 100%ක් අපිට ඕන විදිහට ලෝකෙ හදන්න බෑ. හැබැයි අපිට ඕන ප්‍රමාණයට අපි අපේ හිත හදාගෙන අපි ලෝකෙන් ගන්න ඕන ප්‍රයෝජනෙ ගන්න ඕන. So we can't fix the world or change the world 100% to be what we want. What we need to do is make up our own minds or develop our minds so that we can deal with what is happening in the world. ඒකෙන් කියන්නේ පරාදීන මනසක් නෙවෙයි. That doesn't mean it's like a loser mentality. ඒකෙන් කියන්නේ එහෙම නැතුව මේ ලෝකයේ තුල අපි බලාපොරොත්තු වෙන
ඉහළම 100%ක්ම හරිම හරි අපිට කැමැතිම දේ සොයන්න ගියොත් එහෙම අපේ මනසවත් අපිට එහෙම හොයන්න ගන්න බෑ. So why I'm saying it is that even if we are trying, if we turn the world upside down, try to look for the thing that is 100% the way we want, we can't find it. එතකොට දැන් අපේ දොස්තර නෝනා කිව්වා කොහොමද මේ අසාධාරණ වෙනකොට බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. Then that lady doctor said, oh, but when all this injustice is happening, how can I just watch and wait? හැබැයි මේ ලෝකයේ තුල අසාධාරණයක් නොමැති දේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් කරන්න මේ පදාර්ථ තුල මේ ලෝකයේ තුල මේ සම්මුතිය තුල. But in this world, in these material things or in this world, tell me one thing that is not unjust. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් මට පේනවා ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් ඔයගොල්ලන්ගේ මම ඊට ඉස්සෙල්ලත් මේ උදාහරණ කියලා තියෙනවා ඔයාලගේ ජීවිතේ බොහෝම ආදරෙන් සලකන දෙයක් තමයි ඔයාලගේ හිස මත තියෙන කොණ්ඩේ. So I've used this example before. If I look around, and it's the same with anyone, that one thing that we pay a lot of attention to is our hair. හැබැයි අපි අපේ කොණ්ඩෙට කොච්චර වියදම් කරලා තියෙනවද කාලය ගත කරලා තියෙනවද සලකලා තියෙනවද? But how much attention, time, money do we spend on our hair? හැබැයි කාගේ කොණ්ඩෙට Tamanට කැමති විදිහටම හැමදාම එක විදිහට පැවතුනේ. But whose hair stayed exactly the way that person wanted all the time? අපි සැලකුවා කියලා කොණ්ඩේ අපිට ඕන විදිහට පවතින්නේ නැහනේ. Even though we treat our hair, it doesn't stay the way we want it all the time. එහෙනම් පළවෙනිම අසාධාරණ දේ තමන්ගේ හිස මත තියාගෙනනේ අපි මේ කල්පනා කරන්නේ. So then we are living and thinking all this stuff, but the first injustice is already happening on top of our head. ඉතින් අපි අසාධාරණේ ගැන කියනවා පෙන්වන්න බෑ කියලා ඔලු හිස මත කොණ්ඩේ තියාගෙන. We are saying we can't bear injustice, but the injustice is already happening on top of the head. අඩු ගන්න මට නම් කියන්න පුළුවන් මම දැන් කොහොමද කපලා දාලා නිසා. At least I'm free from that because I shake my head. හැබැයි කොණ්ඩේ විතරක් නෙමෙයි මූණ ගැන හිතන්න, දත් ගැන හිතන්න. අපි කොච්චර සලකනවද? හැබැයි අපිට ඕන විදිහට පවතිනවද? Not just the hair, think of your face, think of your teeth, how much attention, time, money you spend. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකය තුල තියෙනවා කිසියම් පොදු ලක්ෂණයක්. In this world, there is a common characteristic. ඒක වෙනස් කරන්න මේ ලෝකේ කාටවත් බෑ. There's no one who can change it. සමහර ලාවට අපි නොඑක් විදිහට සිහින ලෝක එහෙම නැත්නම් දේවල් මවා ගන්නවා මනසින්. Sometimes we imagine things and imagine this world. It's an imaginary world. ඉතින් ඇත්තටම අපි දැන් ලෝකේ කවුරුත් කැමති මේ මවා ගන්න ලෝකයට මවා ගන්න දේවල් වලට අපි ආසයි අපි කැමති. නමුත් ඒක යථාර්ථය නෙවෙයි. We all like this imaginary worlds that we build up in our head, but unfortunately that is not the reality. දැන් අපිට එතන තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි දැන් බලන්න දැන් ඔයගොල්ලෝ මම හිතනවා හැම කෙනෙක්ම ආදරය කරලා තියෙනවා අපේ මේ නෑ අපේ මේ ලස්සන නෝනලා ගැන කියන්න හැදුවේ මේ ලස්සන නෝනලා ඇතුළු මේ මහතුරු ඔක්කොම මේ ආදරයේ පිළිබඳව හොඳ අත්දැකීම් තියෙනවා. So Mark says, I'll give you another example. So all these beautiful ladies and gents who are here would have experienced love and know what love is. දැන් ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් ඇති වුණාම ඔයගොල්ලෝ කොච්චර සිහින ලෝකවලට යනවද? So this is like romantic love. So Mark says, so when you fall in love, when you start a romantic relationship, how many dream worlds do you go to? හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එකට ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්ත ගමන් ඒ සිහින ලෝකේ තියනවාද? But as soon as you start living together, what happens to that dream world? ඉතින් ඇත්තටම මේ ලෝකය කියන්නේ මේ ලෝකය කියලා අපි ඒ මවා ගන්න ලෝකෙට හරි සුන්දර ලෝකෙට අපි කැමතියි. නමුත් එහෙම දෙයක් ලෝකයේ තුල කාටවත් නැහැ.
We all like this imaginary dream worlds that we create in our head, but no one actually has that as a reality. ඒක ඇත්තටම ඒක මේ අපි අන්තිමටම මිරිගුවකට මායාවකට තමයි යන්නේ. All it does is just take us towards a mirage. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඊට වඩා කොච්චර වටිනවද ලෝකයේ තුල පවතින ඇත්ත ඇති සැටිය දකින්න එක. But it's more important, I would say, to see the reality of the world. ඇත්ත ඇති සැටිය දැකලා ඒක සුන්දර වුණත් ඒක අසුන්දර වුණත් ඒක දැකලා ඒකට ගැලපෙන්න හදාගත්තාම අපිට හැමදාම ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. So I would say, if you see the reality, if you see the world for its true nature, then whether you like it or whether you dislike it, if you can fix your mind to adjust to it, then you can always be happy. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනේ නම් මටත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ව සිහින ලෝකෙකට ගෙනහිල්ලා තියන්න. If you want, I can also take you to some imaginary dreamland and keep you there. හැබැයි එතකොට ඔයගොල්ලෝ මං ගැන පුදුම ආදරෙන් සතුටෙන් මෙතනින් එළියට යයි. Then you will be very happy with me and you will leave here with thinking of me very highly and being very happy. එහෙම කරන්න මට පුළුවන්. I can do that if you want. නමුත් ඒක යථාර්ථය නෙවෙයි. But ඊට පස්සේ ආපහු ඔයගොල්ලෝ අර ප්‍රේම කළා වගේ තමයි ඒකත්. But then that's not the reality. Then one day it's all going to collapse. And then it's going to be like all that love affairs we had in the past. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ මනස පිළිබඳව පොඩ්ඩක් දකින්න කියලා. So what I'm asking you to do is to start looking at your mind. ඉතින් තමන්ගේ මනස දැන් මේ ලෝකයේ තුල අපි හැමදාම කියන දෙයක් තමයි මේ ලෝකයේ තුල තියෙනවා බලවේග දෙකක්. In this world there are two powers or energies. එකක් තමයි මේ පදාර්ථ. One is these material things. අනිත් එක තමයි සිතවිලි සිත. The other is the mind and thoughts. දැන් පදාර්ථ ගත්තහම පදාර්ථ වල තියෙනවා එක්තරා ලක්ෂණයක්. When we take material things, they have a certain characteristic. ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. එක විදිහටම යන ස්වභාවයක්. They have a similar nature in them. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තුල මේ පදාර්ථ වල තියෙන හැමතිස්සෙම චක්‍රයක්. That's that all material things follow a cycle. ඇති වෙලා පැවතිලා ආයි වෙනස් වෙනවා. There's an arising, then there's a maintenance, and then there's a change. දැන් මේ ඇති වෙලා පැවතිලා වෙනස් වෙන මේ කියන ලක්ෂණයක් නැති යම් පදාර්ථයක් තියෙනවා නම් කරන්න. Try and name any material element that doesn't follow this cycle of arising, maintenance, and change or transformation. Is there anything you can think of that doesn't follow this cycle? පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. Think about it. පදාර්ථ කියන එක පැහැදිලි නේද? Do you know what I mean by material elements? Possessions? Badu, depala. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තුල බඩු භාණ්ඩ හැටියට යම් දෙයක් තියෙනවා නම් මේ මහ පොළවේ ඉඳලා කොච්චර හරි කියනවා නම් මේ සුලඟ කියන්නේ පදාර්ථයක්. Mark says, yeah, anything that is there as something that exists. So from the earth to anything, any material thing is what falls into the category of material elements. මේ ලෝකයේ තුල ඒ කිසිම පදාර්ථයක් නැහැ ඒ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත නැති. There is no material element that doesn't follow this cycle. හැමදාම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ලෝකයේ තුල තියෙන චක්‍රයක්.
So everything in this world follows this cycle. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ මනුෂ්‍ය රූපයක් කියලා ගමු. Let's take the human form, the human body. දැන් මේ මනුෂ්‍ය ශරීරය ඉස්සෙල්ලාම හටගත්තේ තාත්තගේ ලේන් අම්මගේ කුස ඇතුලේ. So this body arose in the beginning of it, started inside my mother's womb with my father's blood. දැන් එතකොට අම්මා මේ කුස තුල තියෙන කලලය ශරීරයක් බවට පත්වනතුරු ගත්ත උපකාර කරගත්ත පදාර්ථ තමයි කෑම බීම කියලා කියන්නේ. So then my mother, to grow this fetus into a child, she used food and drink from this earth. එතකොට මේ මහ පොළොවේ තියෙනේව කාලා මහ පොළොවේ තියෙනේව බීලා තමයි මව් කුසින් ඉපදුනාට පස්සේ මේ මට්ටමට මේ ශරීරේ වර්ධනය වුනේ. So then since I was born, from eating and drinking whatever that is on this earth is what built the body to this level. කවදා හරි දවසකදී ආපහු නැවත මේ ශරීරය යන්නේ කොහටද? So one day, where is this body going to go? Back into the earth. ආපහු පොළොවට. එතකොට පොළොවෙන් ගත්ත කෑම කාලා පොළොවෙන් ගත්ත බීම බීලා සකස් වෙච්ච එක ආපහු පොළොවට යනවා. So this body that was built using food and drink that came from the earth eventually goes back into the earth. දැන් එතකොට මේ ඕනේ පදාර්ථයක් ගන්න මේ ඕනම දෙයක් පේන දෙයක් Take any හැම දෙයකම ඇති වෙලා පැවතිලා වෙනස් වීමක් තියෙනවා. take any material element that is here, they all follow this life cycle. ඉතින් ඕකට ආගමක් නැහැ. This is not a religious thought. ඒක යථාර්ථයක්. It's the reality. ඉතින් මම කියන්නේ එතකොට මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ අපිට එහෙම කාලයකට ලැබිච්ච කිසියම් හේතු ඵලයක්. So this body is an effect of some cause that I have for a period of time. හැබැයි මේ පදාර්ථ වලම නියෝජනයක් තමයි මේ ශරීරය කියලා කියන්නේ. So this body is a reflection of all material elements. ඔව්. දැන් මේක මේ ස්වභාව ලක්ෂණයෙන්ම යුක්ත දෙයක් තමයි මේකට එකතුලා ඉන්න සිත කියලා කියන කොටස. So then the other element with the same characteristic that is attached to this body is the mind. ඒක පදාර්ථ තරම් ලෙහෙසියෙන් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. But the mind we can't see as easily as we are seeing material elements. මොකද මගේ හිත කියන එක පේන දෙයක් නෙවෙයිනේ. Because we can't see our own minds. හැබැයි මගේ සිත කියලා කියන්නේ නොපෙනෙන දෙයක් වුණාට අර වගේම චක්‍රයක් හැටියට ගමන් කරන එකක්. Even though we can't see our minds, it also follows a cycle like that. මේ සිත හැමතිස්සෙම ගමන් කරන්නේ සිතිවිලිත් එක්ක. This mind always travels with thoughts. ඒ සිතිවිලි තමයි අපි සිත හැටියට දකින්නේ. It's a collection of these thoughts is what we see as the mind. එතකොට මේ සිතිවිලි සමූහයක ගමන තමයි අපි මේ ලෝකයේ තුල ගමන් කරන එකක් හැටියට දකින්නේ. So it's this collection of thoughts that is following a cycle is what we see and experience as the world. ඒක ටිකක් පුළුල් මොකද ක්ෂණයකට ඇතිවෙන සිතිවිලි ප්‍රමාණය විශාලයි. It's quite a vast broad thing to get your head around because for any split second the mind creates a very large number of thoughts. ඒ මොකද ඉච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් එන්නේ මේ සිත කියන එක හරි වේගවත්. Why it creates so many thoughts is because the mind works very fast. දැන් මේ ලෝකයේ තුල වේගවත්ම දේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් එහෙම ඇත්තටම සිත. If someone ask me what is the fastest thing in the world, I would say it's my mind. එතකොට මේ වේගවත් සිත හැමතිස්සෙම වේගවත් බව නිසා ඇත්තටම අපිට එක පැත්තකින් පේන්නේ අනිත් පැත්තෙන් පාලනය කරගන්න අමාරුයි. But so because of the speed of the mind, it makes it impossible to see it
and also to control it. දැන් මෙන්න මේක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. This is the challenge we have. මෙන්න මේ වේගවත් බවයි නොපෙනෙන ස්වභාවයයි පාලනය කරගත නොහැකි භාවයයි නිසා තමයි අපි හැමතිස්සෙම දුක කියන එක අපිට එන්නේ. So it's because of this speed of the mind, because we can't see it and because we can't control it. That's why sadness and suffering comes to us. හැබැයි මේ සිතේ වේගය පාලනය කරන්න ක්‍රමයක් ලෝකෙ තියෙනවා. But there is a method we can use to control the speed of the mind. මේ සිතේ ඇතිවෙන සිතිවිලි මේ සිත දකින්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. There is a method to see this mind. මේ සිත පාලනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. There is a method to control this mind. ඒක හැම කෙනාටම කරන්න බෑ. මොකද හේතුව සම්මුතිය තුල හිර වෙච්ච කෙනාට සම්මුතිය තුල ඉන්න කෙනාට මේක දකින්න බෑ. මේක මනස වෙනම මනස තුලින්ම ඕනේ දකින්න. But the challenge is that for someone who is caught up in the conventional world, they can't see the mind, because to see the mind, you have to use the mind. ඊළඟට මේ සිත දකින්න දෙන්නේ නැති, මේ සිත පාලනය කරන්න දෙන්නේ නැති, මේ සිත ගමනය කරගන්න දෙන්නේ නැති, පෙන්වන්න දෙන්නේ නැති, ඇත්ත ඇති සැටි පෙන්වන්න දෙන්නේ නැති පස් දෙනෙක් අපි ළඟ ඉන්නවා. And there are five people or five things, five beings who are not letting us see this mind, see the reality of the world, to control this mind, to take over this mind. And there are five people around us who doesn't let us do it. ඒ පස් දෙනාගේ වැඩේම අර යථාර්ථයට යන්න දෙන්නේ. All these five people are doing is not letting us go there. දැන් අපේ රටේ ඉන්නවා පළගෙටිය කියලා සතෙක් මේ මැස්සෙක් ඉන්නවා. එයා හැමතිස්සෙම ගිනි දැල්ලක් තියෙනවනේ ඒකට පනින්නමයි හදන්නේ. We have this insect in Sri Lanka. It's like a grasshopper kind of thing. And what it does is if there's a flame, it will always try to jump towards it. අපි කොච්චර වළක්වන්න හැදුවත් එයා කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා පනිනවා. However much you try to protect it, somehow it will escape you and jump into the flame and die. ඊට පස්සේ පිච්චිලා වැටෙනවා. Then it will burn and die. ඇත්තටම අපිටත් ඒ වගේ තමයි මේ පස් දෙනා කරන්නේ. And that's exactly what these five people are doing to us. අපි කොච්චර ගැලවෙන්න හැදුවත් කොච්චර බේරෙන්න හැදුවත් මේ සිත පාලනය කරගන්න හැදුවත් මේ පස් දෙනා අපි හැමතිස්සෙම මේ ගින්නටම දානවා. However much we try to control this mind, see this mind, these five will get hold of us and throw us to the flame. ඒ පස් දෙනා ඉන්නේ ඔබත් එක්කමයි. These five people are there with you all the time. තේනවද? Do you know them? Senses. Again, singling? Hmm? Indriya. ඔව් පංචේන්ද්‍රිය. ඔව්. එතකොට ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. So eyes, mouth, eyes, ears, nose, mouth, body. දැන් ඇත්තටම දැන් බලන්න මේ ලෝකය තුල විනාශ වෙච්ච දුකටපත් වෙච්ච ඕනම කෙනෙක් ගැන හොයලා බලන්න. ඒ හොයලා බලන හැම කෙනාගේම ඒ දුකට මූලය වෙලා තියෙන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. Look at anyone who is unhappy or who is suffering in this world, then you will see that the root cause, the ones who contributed to the root cause, is one of these five. දැන් ඒකටම එකතු වුණොත් එහෙම ඒ විදිහටම සිතත් උතන 6 දෙනෙක් වෙනවා. Then just like these five, if the mind also gets tallied with them, then there's 6. ඒක හරියට නිකන් අර අපිට ගහන්න එන එක්කනට අපි පොල්ලක් දෙනවා වගේ. It's like someone's coming to beat us and we give them a stick to beat us with. ඒ වගේ හැබතිස්සෙම අපිම එකතු වෙනවා අන්තිමට අපිව විනාශ කරනවා. So all the time, we also jump into it to destroy us.
ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබලාට කියන්නේ මේ ලෝකයේ තුල සැපත සතුට කියන එක ලෝකෙ පෙරලගෙන හෙව්වන්. ඔබලා මේ තමන්ගේ මේ බඹයක් තරම් වූ මේ ශරීරය තුල ඇති මේ ආයතන පහත් සිතත් පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් ඔබලාට කවදාවත් සැනසීමක් සතුටක් ලැබෙන්නේ නැහැ. So what I'm saying is, if you don't control these five senses and the mind, you will never find peace and happiness. ඒක පාලනය කරගත්ත තැන අනිත් සියල්ලම පාලනය කරගන්න පුළුවන්. Where you control those, you will see you can control everything. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබලාට අද මේ සාකච්ඡාවෙන් යෝජනා කරන්නේ ඔබලාගේ සිත පාලනය කරගන්න. So in my suggestion in the talk today is to work towards controlling your mind. මේ සිත පාලනය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. There are many methods you can use to control the mind. එකක් තමයි අපි බොහෝම ලෝකේ කතා කරන භාවනාව. One මොකද ඒක is, එක පළවෙනි එක හැටියට කිව්වේ නැත්නම් ඒක හොඳ නෑ. භාවනාව කියන්නේ හරි උත්තරීතර දෙයක් නිසා. one is what everyone is talking about, meditation. I'm giving that as number one because it is a very it holds a very high position in this task. භාවනාව කියන එකට ආගමක් නැහැ. There's no religion for meditation. භාවනාව කියන එක අපේ ජීවිතේ අපි බලාපොරොත්තු වන සම්මුති සැපත තුළ කිසිම දෙයකට බාධාවක් නැහැ. And meditation will not cause any obstacle towards any conventional happiness we want to gain. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය හිතනවා භාවනා කරනවා නම් අපිට සරලවම කියනවා නම් මේ කාම සැප විඳින්න බෑ කියලා. If I'm to say really openly, some people think if you're going into meditation, then you can't enjoy sensual pleasures. හැබැයි මම කියනවා භාවනා කරන කෙනාට කාම සැපත විඳින්න ඕනේ නම් අනිත් එක්කෙනාට වඩා ගොඩාක් විඳින්න පුළුවන්. සැපත විඳින්න පුළුවන්. But I would say a person who meditates, if they want to enjoy sensual pleasures, they can enjoy it at a higher level than others. උදාහරණයක් කියන්නේ. I'll give you an example. ඉතාම රස කෑමක් හම්බ වෙනවා. Let's say there's a really tasty food. දැන් ඒක දෙනවා අපි දෙන්නෙකුට. Then we give it to එකම two. රසය ඇති කෑම දෙන්නෙකුට දෙන්න. So the same food we give to two people. එක්කෙනෙක් ඉන්නේ වෙනත් ලෝකයක වෙනත් සිහියකින්. One person is in another planet, so their mind is gone. අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ එතන. The other one is in the present moment. හැබැයි එකම රසය ඇති කෑම කන්නේ. But they're both eating the same food. දැන් කාටද රසය දැනෙන්නේ? Who is going to enjoy the food? පැහැදිලිනේ. ඔව්. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක නිසා මේ ලෝකයේ තුල අපි අපේ ජීවිතය තුල කාම සැපතක් වින්දත් ඒ සැපතේ සැබෑ සැපත විඳින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මනස එක්තෙන් කරගත්ත එක. මනස පාලනය කරගත්ත එක්කෙනාට. So it's very clear. Even if you are to enjoy a sensual pleasure, the one who can truly enjoy it is the one who has their mind with them. ඒක නිසා මනස කලබල වෙච්ච මනස අවුල් වෙච්ච මනස තැම්පත් නැති මනස ඊටාම විසිරිච්ච කෙනාට මේ ලෝකයේ තුල මොනම සැපතක්වත් ඇත්ත ඇති සැටියෙන් විඳින්න බෑ. So the one whose mind is all over the place, who hasn't got control over their mind, who is not in the present moment, they can't really even truly enjoy a sensual pleasure. මනස අවුල් වෙච්ච කෙනා සැප විඳින එක හරියට පිපාසයට සාගර ජලය බොනවා වගේ. The one with agitated mind trying to enjoy sensual pleasure is like drinking salty seawater to quench your thirst. කොච්චර බිව්වත් පිපාස සංසිඳෙන්නේ නැහැ. However much you drink, it's not enough. දැන් මේ ලෝකේ සමහර අයට වෙලා තියෙන එකනේ. That's what's happened to a lot of people in the world today. ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔබලාගේ ජීවිතය තුළ මේ මනසට යම් තැනක් දෙන්න. So what I'm saying is, in your life,
give some importance to your mind, එක්කෝ භාවනාවෙන්. either through meditation එහෙම නැත්නම් ඇත්ත ඇති සැටිය දැක්මෙන්. or by trying to reflect and see the reality of the world, එහෙම නැත්නම් ආදීනව දැක්මෙන්. or by trying to see the after effects or the repercussions of things, එහෙමත් නැත්නම් ලෝකයේ තුල සිද්ධ වෙන සිදුවීම් දැකීමෙන්. or by watching and reflecting on what is happening around the world. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම සූදුවට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් දැක්කහම එයා වෙන විනාශය දැක්කහම අපිට ඒක දිහා බලලා අපිට ඒ මට්ටමටපත් වෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. For example, by looking at someone who has got into drugs and destroyed their life, we can see that and protect ourselves by not getting into it. මේ ලෝකයේ තුල එවැනි මත්ද්‍රව්‍ය වලට එහෙම නැත්නම් සූදුවට එහෙම නැත්නම් වැරදි දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා විනාශ වෙච්ච අය කොච්චර ලෝකෙ ඉන්නවද? How many people have destroyed their life through addiction to alcohol or drugs or gambling? ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම අපේ මනසේ පාලනය කියන එක ඇති කරගන්න ඕනේ. ඒවැ ආදීනව ඒ අත්දැකීම් බවට පත් කරගෙන අපිම ලබන්න ඕනේ. අනිත් අය දුකටපත් වෙනවා දැක්කහම ඒක දැකලා තමන්ගේ මනස පාලනය කරගන්න පුළුවන්. So we don't have to go through it and suffer ourselves to learn. We can look at someone else, see what is happening to them and learn from that and correct ourselves. ඉතින් ඔබ සමහර වෙලාවට ඇසින් රූපයක් දැක්කහම ඒ රූපය ඔබට වින්දනයක් ගෙනත් දෙනවා ඇති. Sometimes if you see something with your eye, that whatever you see might bring you some pleasure. හැබැයි ඒ ඇසින් දකින රූපය තුලින් ඔබට ගෙනත් දෙන වින්දනය ඔබට සැබෑ සැපතක්ද සතුටක්ද ඇති කරවන්නේ ජීවිතයට කියන එක ඔබ මනසට එකතු කරලා බලන්න ඕන. But whatever that is bringing a pleasure to your eye, that can bring you a pleasure that your eye has caught into, you need to put your mind to it and see, is this going to bring me true happiness? ඒ වගේම කනත් එහෙමයි, නහයත් එහෙමයි, දිවත් එහෙමයි, ශරීරෙත් එහෙමයි. It's the same with the ears, the nose, the tongue, the body. ඒ වගේම මනසත් එහෙමයි. Mind also the same. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔබට යෝජනා කරන්නේ මේ සියල්ල ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින්න මේ මනසේ වේගය පාලනය කරන්න ඕනේ. So I'm suggesting that you try to see the reality of the world by controlling the speed of your mind. දැන් ඒ සඳහා මම කිව්වා පළවෙනි කාර්ය පළවෙනි දේ භාවනාව කියලා. එතකොට අපි හෙට උදේ භාවනා කරනවානේ. ඔව්. ඒ ගැන සමහර අය හෙට උදේ නැද්ද? අපි ඒගොල්ලන්ට දැන් පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. අපි කියමු හෙට උදේ භාවනා. So the ones who are here on the retreat, then tomorrow morning, so Monk said, I told you the first things to control the mind is meditation. So ones who are here, we will do meditation tomorrow morning. Monk will lead to teach you. The ones who are not here, Monk said, I'll give you a brief explanation about meditation. දැන් භාවනාවේදී සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙකුට හරි සරලව භාවනාවක් හැටියට කරන්න පුළුවන් සක්මන් භාවනාව. A very basic meditation that anyone can do is walking meditation. අපි ඇවිදින එක සිතට හසු කරගෙන සිහියට හසු කරගෙන ඇවිදින ප්‍රමාණයේ ඒ ශරීරයේ කරන කාර්ය දිහා මනස බලාගෙන ඉන්නවා. So we are walking, the body is walking, and this task that the body is doing, the mind captures it and it's just watching. හැබැයි තමන් මතක තියාගන්න ඕනේ සිතට ඕන විදිහට ඇවිදිනව නෙවෙයි, සිතින් හිතලා ඇවිදිනව නෙවෙයි, කය ඇවිද්දවන්නේ, කය ඇවිදින්නේ, ඇවිදින කයට සිත ගෙනල්ලා තියාගන්නවා. So you have to remember, the mind is not making the body walk. The body is walking at the speed it wants. The mind, you're just bringing the mind and keeping it with the body. දැන් සක්මන් භාවනාවකම ගොඩක් අය තමන් හිතලා මෙහෙම කකුල උස්සනවා. So sometimes in this walking meditation, some people think and lift
leg. එතකොට ඒක ටිකක් සාර්ථක මදි. It's not the most successful method. කය කරන කාර්යයට තමන්ගේ හිත තියාගන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. එතකොටයි හිත එක්තැන් වෙන්න පුරුදු වෙන්නේ. You have to train the mind to follow what the body is doing. ඒ වගේම ඊළඟ භාවනාව තමයි ඒ කාර්ය විනාඩි 10ක් හරි 15ක් හරි ඒ විදිහට ඒකටම තමන්ගේ හිත තියලා පුරුදු කළාම ඒක හොඳ පුරුද්දක් වෙනවා මනස එක්තැන් කරගන්න. So 10 minutes or 15 minutes, you can do that as a start. You walk and the mind, you keep the mind with it. So that will be a good habit to develop. ඒ වගේම තවත් ඉතාම හොඳ භාවනාවක් තමයි සරල භාවනාවක් ආනාපාන සති භාවනාව. And another really good and simple meditation method is breath meditation. ඒකත් කරන්නේ ශරීරයේ කරන කාර්ය තමන්ගේ සිත ගෙනල්ලා තියාගෙන පුරුදු කරනවා. That also the body is doing, the mind is just watching. ඒක හරියට කියනවා නම් දැන් පුංචි ළමයෙක් ඇවිදින්න පුරුදු වෙන ඇවිදින්න හදන ළමයෙක් නැගිටලා එකපාරට දුවලා ගිහිල්ලා වැටෙනවට වඩා අම්මා තාත්තා අල්ලගෙන හිමිසරේ 1යි 2යි 3යි කිය අල්ලගෙන ඇවිදින්නේ. ඒ වගේ අපිත් අපේ මනස අර හුස්ම ඇතුළට ගන්න එක පිට කරන එකත් එක්ක තියාගෙන ඉන්නවා මනස පුරුදු කරන්න. So like a small toddler that has just learned to walk would try to run around, but then they will fall. So the mom would hold them and put one step at a time and say 1 step, 2 step. That's exactly what we're doing with the mind. එතකොට මේ විදිහට තමන්ගේ මනස ඒ හුස්ම ගන්න එක පිට කරන එක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඒකත් එක්ක ඉන්නකොට මනස එක්තැන් වෙන්න පුරුදු වෙනවා. So when you learn to capture the mind and keep like that in one place, then the mind learns to not run around. ඒක හරියට තවත් කියනවා නම් දැන් පාර දිහා බලාගෙන හිටියොත් පාර දෙපැත්තටම වාහන යනවා අපිට පේනවා. So for example, if you were to stand by the side of the road and watch the road, you will see cars going in either direction. හැබැයි අපේ ශරීරයටත් හුස්ම ඇතුළු වෙන එක පේනවා පිට වෙන එක පේනවා. ඒ ගැන තමයි තමන්ගේ මනස තියාගන්න. In the same way, you can see that with the body, the breath is going in and the breath is going out, and the mind is only watching that. දැන් පාර දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට සමහරට පොඩි වාහන යනවා, බර වාහන යනවා. When we are watching the road, sometimes there are small vehicles that are going, sometimes there are big vehicles that will go. දැන් පළවෙනි එක වාහන යනවා දෙපැත්තට පේනවා. ඒ සාමාන්‍ය අවධානය තිබුණාම තව ටිකක් අවධානයෙන් බැලුවාම බර වාහන සැහැල්ලු වාහන කියලාත් පේනවා. When you're just watching the road, you see just vehicles going. But if you pay a little bit more attention, you will see that some vehicles are smaller, some vehicles are bigger. ඒ වගේ ශරීරයටත් ඇතුළු වෙන සමහර හුස්ම දිගයි. සමහර හුස්ම කෙටි. So for the body also, you will see that some breaths are longer, some are shorter. ඒකෙත් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි හිතින් හිතලා හුස්ම ගන්නව නෙවෙයි. That also you to remember, you're not thinking and breathing. ශරීරය නිකම්ම යා ගන්නවා. ඒක අපි හිතුවත් නැතත් අපි කළත් නොකළත් ශරීරය ඒක ගන්නවා. Whether we think and do it or not, the body will breathe at the pace it means. ඉතින් තමන්ගේ ශරීරය සැහැල්ලුවෙන් තබා ගත්තාම තමන්ට යම් ශරීරයට හුස්ම ඇතුළු වෙන තැනක් පිට වෙන තැනක් තමන්ට අල්ල ගන්න පුළුවන්. So when you're watching this, you will be able to capture some point in the body where it's very clear to you where the breath is coming and going. සමහර ද උදාහරණයක් දැන් මට මෙතනින් දැනෙනවා. නාසය කෙළවර. For me, it's the tip of my nose. සමහර අයට මේ නළල හරියෙන් දැනෙනවා ඒක. Some people can feel it in their forehead. සමහර අයට පපුව හරියෙන් දැනෙනවා. Some people feel it on their chest. සමහර අයට බඩිනුත් දැනෙනවා. පිම්බෙනකොට හැකිලෙනවා. Some people feel it in their stomach as it expands and collapses. හැබැයි එහෙම තමන්ගේ සිත එක තැනකට තබාගෙන එහෙම උත්සාහ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමදාම කියනවා විනාඩි 30ක් හිටියොත් අනිවාර්යෙන් 29මාරක්ම අපේ හිත එක එක අරමුණු වලට යනවා. ඒක ස්වභාවිකයි. So when you try to do this, and say on average, if you try to watch the breath for 30 minutes, 29.5 minutes, the mind will be running.
දැන් එතකොට එහෙම වෙච්ච ගමන් ගොඩක් අය එතනින්ම මන්දෝත්සාහී වෙනවා. ආයෝ භාවනා කරන්න බෑ මට භාවනා කරන්න බෑ කියලා නතර කළා දාන්න. And as soon as it happens, many people get disheartened and say, "Oh, I can't meditate; it doesn't work for me." නෑ ඒ විනාඩි භාගයක් හිටියනේ එක්තෙන් කරගෙන. ඒක දියුණු කරගන්න පුළුවන් ටික ටික කරනකොට. But no, you have to think, oh, I managed to hold the mind for half a minute. So I just have to work on expanding that. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා දැන් ශරීරය වර්ධනය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බොඩි බිල්ඩර් කෙනෙකුට දැන් මගේ කට්ස් තියෙනවා පේන්නේ නැහැ මේ සිවුරට වැහිලා. එකපාරට ඒව ගොඩනගන්න බෑ. ක්‍රමක්‍රමයෙන් කාලයක් ඒක කරන්න ඕනේ. Max says, we know that if you want to build your body and tone your body, you have to work out. Max says, I also have some muscles you can't see because of my robe, but you need to work at it. It doesn't happen immediately. ඉතින් ඒක නිසා ඒක කාලයක් කරනකොට තමයි ගොඩනගන්නේ. It's when you do it for a while, over a period of time, consistently, when you do it, you will see that the body changes. කවුරුවත් ජිම් එකට ගිහිල්ලා එක දවසක් කරලා මගේ ආවේ නැහැ කියලා දුක් වෙන්නේ නැහැ නේ. No one goes to the gym for one day and then check and say, oh, it didn't work, I'm not going to the gym again. ඒක කාලයක් කරන්න ඕනේ. I had to keep doing it over a period of time. ඉතින් ඒ නිසා ඒ විදිහට තමන්ගේ ඒ භාවනාව තව එහාට ඒක තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒ විදිහට තමන්ට මුල පුරන්න පුළුවන්. So there's a long journey with meditation, but this would be the start. දැන් කොහොමුණත් මේ භාවනාව තුලින් හෝ අර මේ රියැලිටි එක දැකීමෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඇත්ත ඇතිසැටි දැකීමෙන් හෝ අත්දැකීමෙන් හෝ ලෝකය දකින්න උත්සාහ කරනකොට අපිට ඇහැට පේනවට වඩා කනට දැනෙනවට වඩා දේවල් මනසින් දකින්න පුළුවන්. So when you're doing meditation and you're trying to see the reality of the world, with time, the mind will start to see more things than the eyes are showing. ඇත්තටම මේ ලෝකය තුල මේ මනසේ වේගය කියන එක ඉතාම භයානක දෙයක්. And in this world, the speed of the mind is a very dangerous thing. දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට ගැටලු ඇති වෙලා තියෙන්නේ ගොඩාක් දේවල් නැති වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙන්නේ මේ මනසේ වේගය නිසා. In your life, a lot of the problems you have faced, a lot of the challenges you have faced, a lot of the unhappinesses you have faced is because of the speed of this mind. ඉතින් ඒක නිසා මේ මනසේ වේගය පාලනය කරනකොට ලෝකය තුල ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. When you start to control the speed of the mind, you start to see the reality of this world. ඇත්ත ඇති සැටියෙන් පේනකොට ඇත්තටම අපිට මේ ලෝකය තුල කිසිම විදිහකින් ගැටෙන්න දෙයක් නැති බව තේරෙනවා. When we start to see the reality of the world, you will see that there is nothing in this world for us to create any conflict of. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අපි ගොඩාක් දේවල් අපේ කරගන්නවා අපි අල්ල ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි ගැටෙනවා. A lot of the time what we do is we grasp onto things and attach to things, take it very personally as ours, then we have conflicts with that. දැන් ළඟම සිදුවීම හැටියට ආපහු මම නැවතත් කියනවා. දැන් අර දොස්තර නෝනා කිව්වා යාගේ පවුලේ සමහර අය කරන දේවල් එක්ක එයාට මනස එක්තෙන් කරන් ඉන්න බෑ කියලා. So the latest example I can think of is this morning, this lady doctor was saying that based on some things that her family members are doing, she can't control her mind. හැබැයි දැන් හොඳයි අය අනිත් අය කරන දේවල් එක්ක මනස එක්තෙන් කරගෙන මේක නැත්තම් හිත මේ තියාගෙන ඉන්න බෑ කියලා ඒගොල්ලොත් එක්ක ගැටෙනවා. දැන් එතකොට හරියනවා. So let's say, okay, you can't control these people or you can't control the mind because of things that these people are doing. So you have conflicts with them. But does that fix everything? මං මීට ඉස්සර කියපු සෙන් කතාවක් කියන්නම්. I'll tell you a Zen story that I have used before in one of my talks. එක්තරා හාමුදුරු කෙනෙක් යනවා නියරක් දිගේ. There's a monk. He was walking through this narrow, I don't know what you call it.
In a paddy field, normally there's this mud everywhere, and there are small walking pathways, like a bunt made on it that you can walk. So a monk is walking on this. දැන් මේක උපමා කතාවක්. This is like an example story. Yeah? නැත්තම් ඊට පස්සේ නැත්නම් මේක ඔස්සේ දුක් වෙනවනේ. දැන් මේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම යනකොට ඉස්සරහෙන් ආපු එක්කෙනා යාව පෙරලනවා කුඹුරට වටනවා අල්ලු කරනවා. As the monks walk in, the other person's coming in front, that one pushes the monk into the mud and walks. දැන් එයා පෙරලි වැටිලා මඩ ගෑවිලා එහෙම් පිටින්ම. Then this monk fell into the mud, and now he's kind of covered. ඒක දැකපු තව එක්කෙනෙක් දුවගෙන ඇවිදින්න හාමුදුරන් උස්සලා මඩ ටික ඔක්කොම පිහදාන ගමන් අර තල්ලු කරපු කෙනාට බනිනවා. Then another person saw this and came running and helped the monk get up and washed all the mud off. But while doing it, was like bad mouthing the guy who pushed the monk. එතකොට දැන් කියනවා යා කොච්චර නරක කෙනෙක්ද කියලා හාමුදුරන් අහනවා. And he said, "Oh, that guy is such a bad guy." එතකොට මේ හාමුදුරුවෝ අහනවා ඇයි යා නරකයි කියලා කියන්නේ. Then the monk says, "Oh, why you saying he's a bad guy?" එතකොට අර මිනිස්සු පුදුම වෙලා අහනවා. එතකොට මමද කුඹුරට පෙරළුවේ ආව. මඩ ගෑවේ මමද කියලා අහනවා. Then that guy gets annoyed. He says, "Well, then who pushed you into the mud? Did I push you into the mud?" දැන් එයා අහනවා එතකොට මමද නරක මිනිහා උනේ. Then am I the bad guy here? ඊට පස්සේ එයාට කියනවා ඒ හාමුදුරුවෝ මට එයාවත් ඔයාවත් හොඳවත් නරකවත් නැහැ. එයා යාගේ වැඩේ කළා ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කළා. Then the monk says, "For me, neither of you are good or bad. It's irrelevant to me. He did what he wanted to do. You're doing what you wanted to do. For me, it's irrelevant." දැන් ඇත්තටම දැන් ඒ වගේ දේවල් මගේ ජීවිතේ තෝරන තරම් මට වෙලා තියෙනවා. Monk says, in my life also, I can have numerous stories where similar things have happened to me. හැබැයි මං කවදාවත් කාත් එක්කවත් රණ්ඩු වෙන්න ගියේ නැහැ. But monk says, "But I never got angry with anyone." දැන් ඒ වුණාට මං සහතිකයක් දෙනවනේ මං හරි සතුටින් හිටියා කියලා. සතුටින් ඉන්නවා කියලා. But I started this talk by giving you all this guarantee that I'm a happy man and I live a happy life. ඒ එකක්වත් මට බාධාවක් වෙලා නැහැ මගේ සතුටට. So, but none of those things that other people did caused any obstacle to my happiness. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේ අනුන් කරන දේවල් අල්ලගෙන අපි දඟලනවා. A lot of the time what we do is we grasp onto something stupid someone else does and then we get unhappy. සමහරවිට අනිත් එක්කෙනා වචනයක් කියන්නේ. Sometimes maybe that person's saying something. හැබැයි මේ ලෝකේ කවුරුවත් කියන ඒවා අපේ ඇවිල්ලා ඇඟේ වදින්නේ නැහනේ. But in this world, anything anyone says doesn't come and stick to our body. අඩු ගානේ දැන් ගිය අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරපු ඔක්කොම දේවල් ඔයාලට මතකද? At least if you think back, do you remember absolutely everything everyone told you in the last 12 months? හැබැයි කවුරු හරි මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ අකමැති දෙයක් කිව්වනම් කේන්ති ගන්න කියලා හිතන දෙයක් කිව්වනම් ඒක නම් හොඳට මතකයි. But if someone said something mean to you or something that made you upset, then you remember that well. දැන් බලන්නකො මේ හිත එක පැත්තකින් බැලුවාම නිකන් කුණු බාල්දියක් වගේනේ. So see, the mind, if you look at it from one way, is like a garbage can. අහ කියන්නේ කුණු ගෙනල්ලා දානවා මේකට. It collects all the garbage from outside and dumps it in it. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඔබේ හිත කුණු බාල්දියක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. So don't make your mind into a garbage can. ඒ නිසා කවුරු හරි කුණු විසි කරනවා නම් ඒ විසි කරපුවා ඒවා අපේ එකට දාගන්න එපා. If someone wants to throw garbage, let them throw it. Don't collect it. මඩ කුණු විසි කරන එක්කෙනාගේ අතේ තමයි ගෑවෙන්නේ. Garbage, mud, it only soils the hand that is throwing it. අපි බාර ගන්න නැත්නම් අපිට ගෑවෙන්න හේතුවක් නැහැ. If you don't collect it, it doesn't get soil you. ඉතින් ඒකට තමයි අපේ මනසේ එක්තෙන් භාවයේ තියෙන්න ඕන. That's why we have to have the mind, control over the mind. අපි වරද වෙලා තියෙන්නේ කවුරු හරි මොනවා හරි කුණු ටිකක් විසි කරනකොට අපි අපේ මනස නැමැති කුණු බාල්දිය අල්ලනවා ඒක ගන්න. The mistake we do is if someone throws garbage, we go and take our garbage can and put it there to collect it. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම අල්ලන්න නැතුව ඉන්න.
But don't do it. ඒකට මනස තමයි බලපාන. It's just the mind. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල අපි හැමදාම කියන්නේ මේ ලෝකේ ගෞරව කරන මිනිස්සු කවුරුවත් තමන්ගේ මනස කුණු බාල්දියක් කරගත්තේ නැහැ. That anyone that is respected in this world, they don't make their mind into a garbage can. මහත්මා ගාන්ධිලා වගේ අය, නෙල්සන් මැන්ඩෙලාලා වගේ අය කොච්චර ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නද? People like Mahatma Gandhi or Nelson Mandela, how much problems and obstacles did they face in their lives? ඒ වුණාට ලෝකෙ කොච්චර ඒගොල්ලන්ට සලකනවද? But today, how many people in the world reveres them? හැබැයි පොදු ලක්ෂණය තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඒගොල්ලෝ කවදාවත්ම කවුරු කාගේවත් දේවල් වලට ගැටෙන්න ගියේ නැහැ. A similar characteristic in between the two of them is that once their mind was developed, they didn't go into conflict with anyone who is harming them. ඒක නිසා මතක තියාගන්න මේ ලෝකය තුල සැපෙන් සතුටෙන් ඉන්න ඕන නම් තමන්ගේ මනස පාලනය කරගෙන ඇත්ත සැටිය දැකලා අහක යන දේවල් තමන්ගේ කරගන්න එපා. අනුන්ගේ දේවල්. So if you want to be happy in this world, control your mind. Don't grasp onto unnecessary things that are going around. Other people's things, don't take it. Don't personalize it. දැන් වෙලාව හරිද? කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්න? Now we'll go for question and answers. Anyone have any questions? No questions. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හරි හොඳයි නේ. So සැපෙන් සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේනවා. Max says, okay, so looks like everyone's living a very happy and peaceful life. Why half an hour of meditation? Why is that a good idea to do half an hour? ඉස්සෙල්ලා හඳුරු භාවනා කරන කෙනෙකුට පැය භාගයක් භාවනා කරොත් මේ විනාඩි 29කට. එයාම ඇයි පැය භාගයක් කියන්නේ? නෑ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට ලේසියෙන් වැය කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි පැය භාගය. ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය පැය භාගය. ඉතින් පැයක් ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. එතකොට අර වෙන්නේ අර කෙරෙන්නේ නෑනේ. Mark says, well, on average, if someone wants to meditate, half an hour is the time that they can carve out to it. If you can do 1 hour, it's great. But if I say do it 1 hour, no one does it. ඒ නිසා දවසකට පැය භාගයක් අවමෝසයෙන් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඒක දිගට යන්න පුළුවන්. So that's why I said in a day. So in a day, if you can get 30 minutes to do that, then that's good. It's a good start. Thank you. You know, he was focusing on controlling your mind with the reality of the world. I live my life that whatever's going on in reality in the world or all that jazz, I just live that it's not in my world. So by what he's saying, I'm living more in a dream state. Sorry. In your own bubble. Yeah. Do you want me to start again? Yes, please. So when he was talking about controlling your mind Yeah. in our reality, in the world, the world we live in, I tend to live my life that I don't watch the news. I'm not interested in that and all the things that are going on or etc. And I live my life that it's not happening in my world. So is he saying that I'm living my life in a dream state when in fact I need to be more aware of what's going on? Okay, got it. එයා කියනවා හාන්දරෝ කිව්වනේ මේ يعني යථාර්ථයේ ලෝකේ වෙන දේවල් බලලා ඒක බලලා යථාර්ථය දකින්න හදන්න කියලා. ඉතින් එයා කියනවා දැන් එයා මම එයා තේරුම් ගන්න තියෙන එයා කියනවා මේ එයා කියන්නේ රූපවාහිනී ඒවා බලන්නේ නැහැ. එයා ප්‍රවෘත්ති බලන්නේ නැහැ. එයාගේ ජීවිතේ ඒ වෙන
ටිකේ තමයි එයා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ එයා ප්‍රවෘත්ති බලන්න ඕනේද ඒව බලන්න ඕනේද නෑ. බාහිර ලෝකෙදී බලන්න නැත්නම් එයා සිහින ලෝකෙකද ඉන්නේ. ඔව් නෑ මම කියන්නේ මේ ලෝකය කියලා කියන්නේ තමන්ගෙන් පරිබාහිර වෙච්ච ලෝකය. තමන්ගෙන් පිටත. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට ඔයා දකින ඔයා දන්න මිනිස්සු මිනිස්සු කරන කියන දේවල් තමන්ගෙන් පරිබාහිර වෙච්ච අය ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ දැන් අවුරුද්දකින් විතර මමත් මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රවෘත්ති මුකුත් මාධ්‍යයක් බලන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. I'm saying no. When I say the world, I mean you and what is around you. That is your world. And in that world, you can see what is happening and reflect on that. So, for example, people who you interact with, people, My environment. your my circle, environment, yeah. your people in that Yes. environment. So, Mark said, for example, for about a year now, I don't watch news. I don't interact with that. And we don't. We have no way to watch news, even if we want to. ඔයාට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. ඇත්තටම ඒ නෝනට. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒ දැක්ම තුලින් ඔයා වටපිටාවේ ඉන්න ඔයා දන්න මිනිස්සු කරන කියන දේවල් නිසා ඒ Taman දුකටපත් ඒ පුද්ගලයෝ දුකටපත් වෙන විදිහ අසාර්ථක වෙන විදිහ ඒවා අපිට පේනවනේ. අන්න ඒවා තමයි දකින්න කියන්නේ. දැක්මක් තියෙනවා කියන්නේ එයා හොඳ විදිහට මෙයා ඇත්ත සිටින් දකින්න උත්සාහ කරනවා. Mark says, I can see that you are someone who is trying to see the reality of the world. I can see that. So in your world, you can see from how other people are interacting, what based on what they're doing, whether they're suffering, whether they're happy, the effects of what they're doing, and then reflect on that, and you try to see the reality of the world by doing that. Thank you. Anyone else? I don't seem to be able to find the same level of stillness in my meditation. I don't feel I'm getting as deep as I did, say, 3 months ago, 6 months ago. And I meditated the same amount of time. It has ups and down days, but I feel that generally speaking, if I look at it, I'm not getting as deep as I used to. And I'm curious, is this a natural part? Is this just the ebb and flow of the practice? මෙයා භාවනා කරනවලු. දැන් මාස 3කට ඉස්සෙල්ලා මාස 6කට ඉස්සෙල්ලා කරපු තරම් ගැඹුරට දැන් යන්නේ නැහැලු හිත. ඉතින් එයාට බැලුවාම යන තේරෙනවලු ඉස්සර තරම් ගැඹුරට ගෙනියන්න බෑ කියලා. ඒක සාමාන්‍යයිද ඇයි ඒ කියලා යට කුතුහලයි. ඔව් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. සමහර වෙලාවට අපේ ශරීරයේ තිබෙන ස්වභාවයත් එක්කත් ඒක අපිට එහෙම වෙනවා සමහරවිට. මොකද හේතුව මනස භාවනාවට යොමු කරනකොට හැමතිස්සෙම අපේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය කියන එක සිතත් සමහරවිට ඒකට එකතු වෙනවා. ඒක බාධා කරන්නවයි හදන්නේ. ඒක තමයි ස්වභාවය. ඇත්තටම මම ඒකයි කිව්වේ මේ කොයි වෙලාවකවත් අපි යහපත් පැත්තට යන්න හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම බාධා වෙන්නේ තමන්ගෙන්මයි. ඒ සමහර තමන්ගේ ශරීරයෙන් එන බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් ඒක. So Mark says it is normal, it's not uncommon, because sometimes the way the body is, the balance of the body can cause that. All of the time when we are trying to do the right thing, so for example, trying to take the mind towards the right path, always the first obstacle comes from us. Our body, our senses, everything becomes an obstacle for us to go into the right path. ස්වභාවයෙන් දැන් භාවනාව හරියට කරගෙන යනකොට සමහර අයට සිද්ධ වෙන දේක් තමයි තමන්ගේ මනස කලබල කරලා ඒක නැති වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ස්වභාවයෙන්ම. So for example, for some people, when they try to meditate, the mind gets even more agitated than normal, and then it tries to kind of demotivate you from that task. ඒ කලබල වීම සමහරලාට
ගොඩාක් රාගය වැඩි කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය වැඩි කරලා වෙන්න පුළුවන්. මේක මොන කරදරයක්ද කියලා ඊට පස්සේ ඒක නිකන් පයින් ගහලා දාන්න හිතෙනවා. So that agitation of the mind sometimes comes as like a lustful thought, like a real sensual attachment, or sometimes it can come as an anger or something that you like an aversion. Then you think like, oh God, what is this meditation? Then you give up on it, එහෙම නැත්නම් කම්මැලිකමක් ඇති කරනවා. or it makes you lazy. ඔව්. එහෙමත් නැත්නම් නිකන් සැකයක් ඇති කරනවා. අයියෝ මේක හරියයිද දන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ කියලා නිකන් එහෙමත් හිතනවා. So yeah, or it can make you feel lazy and drowsy, or it can create doubt in your mind. Like, I'm not really sure this is gonna work. I don't know this worth trying this. Oh. Creates doubt. ඉතින් ඒවත් ඔය වගේ ස්වභාව ඇති වෙනකොට නිකන් ඊට පස්සේ සැකයක් ඇති වෙනවා. අයියෝ මං කරන එක හරියයිද දන්නෙත් නැහැ, වරදිද දන්නෙත් මේක වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ සැකේ ඇති වෙලා නිකන් ඒ ඔක්කොම නිකන් මේ ගහලා දාන්න හිතනවා වගේ වෙනවා. So then when all this happens, then you really start to doubt the process. Then you kind of think, I don't know, it's not worth doing this. There must be another way. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට මන්දෝත්සාහය වෙන්න එපා. ඔයා ඒක දිගට පවත්වාගෙන යන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ආයේ මම නැවත කියනවා. දැන් මේ කරනකොට සමහරවිට මේක හිතේ තරමට නැති වුනහම Tamanට කේන්ති එක්ක මේක අතහැරලා දාන්න හිතනවා. මොකක් හරි එහෙම වෙනවා. So don't get disheartened. Continue the practice. Mark says, so again, I'll use the body as an example. When you're trying to work out and build your body, it will work for a bit. Then sometimes it doesn't do anything. Then you're kind of thinking, well, it's not changing. But you had to keep going. ඉතින් ඒක ස්වභාවයෙන් දැන් බඩ අඩු කරගන්න කියලා අපි ඒකට අදාළ ව්‍යායාම කරනවා ඒක අඩු වෙන්නේ නැති වුණාම Tamanට කේන්ති යනවා. ඒක එපා වෙනවා. ඒක සැකයක් ඇති වෙනවා. ඒක කුතුහලයක් එනවා. ඒකත් එක නතර ඊට පස්සේ ගහලා දානවා. So Mark says, so I want to reduce this my stomach. Then I do exercise. After a while, it doesn't work. Then you think, oh, for God's sake, no point trying this. So this one. ඉතින් ඒ නිසා මගේ වගේ 6 pack ගන්න නම් ටිකක් මහන්සිලා වැඩ කරන්න. If you want a 6 pack like mine, then you have to work at it. Is there a preference to time of day or night to meditate? දවසේ වෙලාවක් තියෙනවද භාවනාවට? භාවනාවට හොඳම වෙලාව තමයි උදේ. The best time is first thing in the morning. ඒ කියන්නේ ලෝකේම ඕනෑම දෙයක වැඩිම කියන එක හැමතිස්සෙම සිද්ධ වෙන්නේ උදේට. In the world, in anything, the growth happens in the morning. The most විශේෂයෙන්ම මොලේ තදාන. especially with the brain. දැන් ගස් දළු දාන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් ගස් දළු දාන්නේ උදේට. So like trees, the buds come more in the morning. ඉතින් ඒ නිසා උදේ තමයි ගොඩක්ම හොඳ. Morning is the best time. Morning when you wake or morning after you've had breakfast? Like, නැගිට ගමන්ද උදේ කෑවට පස්සේද කොහොමද කීයේ? සාමාන්‍යයෙන් කෑවහම පොඩ්ඩක් නිදිමත වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා හොඳටම බඩ පිරিলাත් නෙවෙයි, හොඳටම බඩගින්නෙත් නෙවෙයි, මැද. Max says, well, after breakfast or generally after we eat, there's a lethargy in the body. So not when the stomach is full, but also not when it's empty. right. බඩගින්න ඉන්නකොටත් කරන්න බෑ. Because බඩ පිරුණාමත් බෑ. if you're hungry also, you can't meditate. But if you're full also, you can't meditate. And is meditation the same as full body relaxation? භාවනාවයි ගන්න මුළු බොඩි එකම රිලැක්ස් කරන එක ක්‍රම තියෙන්නේ දැන්. ඒකයි දෙකම එකක්ද? ඒ රිලැක්ස් කරන ක්‍රමය මොකක්ද දන්නේ නැහැ. රිලැක්ස් කරන කොහොමද රිලැක්ස් කරන්නේ? රිලැක්ස් කරන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. දැන් යෝග කරන එකේ රිලැක්ස් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ව්‍යායාම කරන එකේ තියෙනවා. තෙරපිස්ලා රිලැක්ස් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් කොයිකද ඔය කියන්නේ? There are many ways to relax the body. So through yoga, there's a way to relax the body. Through massage and therapy, there's a way to relax the body. So what kind of So meditation is more in the mind. It's more a mind thing. භාවනාව කියන්නේ මනස අදාළ එකක්ද? මෙහෙමයි භාවනාව කියන්නේ මනස අදාළ දෙයක්. හැබැයි ශරීරයේ සහයෝගයත් ඒකට අවශ්‍යයි.
the meditation is about the mind, but we need the support of the body to do it. Okay, so you need to relax, so you can't sort of, ඔව් you know, එහෙම meditate පත් like කරලා that. You have to do Yes, the body. like shavasana at the end of your yoga. අර යෝග Well, you- වල ශවාසන කියලා මේගොල්ලෝ You රිලැක්ස් really relax. Is that- එතකොට නම් නිින්ද යන වගේ ඔව් level එකක්. එතකොට තියෙන වෙන එකක් මේ මනසට අදාළ නෙගෙන ඒ කයට අදාළ භාවනාව ඒක That is shavasana is not, because that is not a meditation of the mind. That is a relaxation of the body. Body. It's a different thing. Does Monk have any advice to parents and teenagers to try and help them find stillness in this strong world? Teenagers ලගේ ඔව්. මනස එක්තැන් කරගන්න අවවාද තියෙනවා. ඔව් මෙහිමයි සාමාන්‍ය ටීනේජර්ස්ලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නිරෝගී නම් ඉතින් ගොඩක් දඟයි ඉතින් නමුත් හැබැයි දැන් ඔය සක්මන් භාවනාව ආනාපානසති භාවනාව පුරුදු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩාක් හොඳයි ඒගොල්ලන්ට Amongst the teenagers by nature, children by nature are more agitated, the more active. But if you can teach them walking meditation or breath meditation, if they can practice it, it will bring huge results to them. I think it's also being example, isn't it? With the walking meditation, then is that the silent walk? And for a walking meditation, kind of කතා නොකර ඔව් කතා නෝ සාමාන්‍යයෙන් අඩි 20ක් විතර වගේ අඩි 20ක් ඊට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තෝරගෙන ඒ ඉස්සෙල්ලා ඒ තීරුව දිගේ ඇවිදින්න ඕනේ ඔබ එහාට මෙහාට ඇවිදින්න ඕනේ ඇවිදින ගමන් ඊට පස්සේ හිමි සීරුවේ ඒ ඇවිදින ඉරියව්වට මනස ගෙනල්ලා තියා ගන්න ඕනේ වෙන වටපිට බලන්නේ ඒ සීමාව තුල විතරයි දකින්නේ ඒ සීමාව තුලම ඉන්නවා තමන්ගේ මනස ඊට වඩා ගෙනියන්නේ නැහැ මනස ඒ කරන කාර්යයට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ මොකද අහගෙන යන්නෙත් නෑ අහනකොට මනස වෙන ඒවලට යනවා so first you take a strip like a walking strip, so let's say like 20 feet or something, and then first you just identify this strip and then you walk up and down the strip, so you go to the end, turn around, come back, turn around, go back, you keep doing that a bit. And then you slowly bring your mind to it. So yes, you're not talking to anyone, you're not listening to anything. You're kind of shutting down your senses as much as possible and just keeping the mind with the walk. Minun mä hittän innaa, että ugannan luonnon. පුළුවන් ඔව් එයාට අපි ගියමු ඉන්න නිසා අපි කියලා දෙන්න You're here on the retreat, Yeah, right? yeah. So Max, we will do a walking meditation. Good. Any other questions? You mentioned feeling drowsy when Mm. trying to meditate. I always find that. Is there something I can do to? ලොකනේ නිකන් සමහරවිට භාවනා කරනකොට නිකන් කම්මැලිකමක් වගේ නිදිමතක් කම්මැලි එයාට එහෙම එනවා. නිදිමත. ඔව් එතකොට කරන්න ඕනේ මේ වැඩිපුර සක්මන් භාවනාව කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අඩු ප්‍රමාණයක් යොමු කරලා ඒක වැඩි කරගත්තාම හරි. Then do more walking meditation for a longer period and a shorter sitting meditation period. And then once the mind is more controlled, then you expand the sitting meditation. තව දිගට භාවනාව තුල යනවා නම් ඒක වෙනම කතා කරන්න. But if you're going to go deeply into the meditation, when you're going deeply into meditation, there's other methods. මොකද ඒ ගැඹුරට යනකොටත් නිදිමත එනවා. තීන මිද්ද කියන්නේ. මේ ඉතින් ඒක එනකොට මේ ඒක වෙනම බලන්න ඕනේ. When you go deeply also, when you're going deep into meditation, also drowsiness can come, but there's a different method. Does Monk recommend sitting for all meditations, or what's his thoughts on lying down? වාඩි වෙලා භාවනාවද හාමුදුරු මොකද හිතන්නේ අර දැන් නිදාගෙන ඇලවෙලා වගේ ඇත්තටම පරයන්කයෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමය. මොකද අපේ ශරීරයේ ලේ ධාතුව ක්‍රමවත්ව ගමන් කරන හොඳම ක්‍රමවේදය තමයි
පරයන්කෙන් ඉන්න එක. ඉතින් ඒක ඉන්න අමාරු නම් අපහසුකම් තියෙනවා නම් ඉතින් වෙන ක්‍රම වලට ගියට කමක් නැහැ. පරයන්කේ කියන්නේ පරයන්කේ අපි වාඩි කියන්නේ ඔව් වෙන පරයන්කේ ඔව්. So the best position for meditation is the lotus position. Because that is when the blood circulation is most systematic, which is the best enabler to meditation. But if it's difficult to stay in lotus position, then whatever other method is okay. Any questions? No more questions. No. Okay. නැද්ද? එහෙනම් අපි මෙහි නතර වෙන අය හෙට උදේට අපි හම්බ වෙනවා කියමු. එතකොට අපි හෙට උදේට පොඩි වන්දනාවක් කරනවානේ. ඒ ගැනත් පොඩි සටහනක් කරමුද? ඒතර මේගොල්ලෝ 6 මාට භාවනාවට එන්න කියනවාද? ඒකේ 6:00ට කැමති නම් එන්න කියලා. ඒකේ guidance නැහැ. නෑ ගයිඩන්ස් නෑ. ඒකේ මුකුත් විස්තර කිරීම නෑ. දැන් අපිට විස්තර කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම්. So for those who are staying here, we normally have in the morning, if you can wake up 6:30, there is a meditation, but there's no guidance. So it's everyone just goes there and sit and meditate. You can try because Monk already gave some guidance now. And then it's a 30 minutes, so 6:30 to 7. Then 7 o'clock there'll be chanting. So you can come and join and you can listen to the chant like a meditation. ඇත්තටම ඒ උදේට කෙලින්ම ඇවිල්ලා Tamanට ඔය කියපු භාවනාවම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම අර පිරිත් කියනකොට ඒක අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ පිරිත්වල තියෙන්නේ මේ හදවතේ ඇතිවෙන ඊටාම පිරිසිදු සිතිවිලි වලින් ගොඩනැගෙන මේ ලෝකයේ යථාර්ථයේ සත්‍යය වචන වලට පත් කරලා ඒ වචන මේ වායු තරංගයට එකතු කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි තියෙන්නේ. So the meditation, you can come and sit and try what the monk explained today. The chanting, monk says what this chant is. The chants are basically explaining the reality of the world, and in the most purest form of thoughts are used, and they are converted into very pure words, and they are released into the environment. That's what we do through chanting. ඇත්තටම දැන් සාමාන්‍යයෙන් උදේ පාන්දර අවදි වෙන කුරුල්ලෝ සත්තු ඒගොල්ලන්ට නගන්න පුළුවන් මිහිරිම නාද නගනවා. For example, birds wake up in the morning. This in the morning is the time when they sing their most beautiful melodies. ඒ මොකද ඒ ස්වභාව ධර්මයේ තුල හැමතිස්සෙම අර සුන්දර ශබ්ද නගනකොට ඒක පරිසරය තුළ පිවිතුරු බවක් ඇති කරනවා. ඒක සතුන් පවා දන්නවා. Because in the morning when you release pure sounds into the environment, it clears the environment, and animals know that. That's why they do that. දැන් ඒකේ තියෙන එක්තරා එක ක්‍රමවේදයක් තමයි ඔය විශේෂයෙන්ම චීනේ, ජපානේ, කොරියාවේ, තායිවානේ වගේ රටවල් වල ඒ මං ගිහිලා තියෙන ඒ රටවල් තමයි ගොවිපළවල් වලට ඒ ගොවිපළවල් වල හැමතැනම රැය දවල් නැතුව සංගීතය ඒගොල්ලෝ දානවා. විශේෂයෙන්ම රැයට දාලා තියෙන්නේ සද්දෙට ලස්සනට. The monk says, I have traveled a lot, but mostly in China, Taiwan, Korea, Japan, this kind of countries, and when I've been to their farms, and in their farms they play music. ඒ මොකද එතකොට මේ ඵලදාව වැඩි වෙනවා. Because then the harvest is more. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇත්තටම අපි හොඳ උදේ පාන්දර අපේ මනස තුළ හොඳ පිවිතුරු අදහස් ඇති කරගෙන අපි හොඳ වචන පිට කරනකොට ඇත්තටම ඒක පරිසරය තුළ ඊටාම හොඳ සුන්දර බවක් ඇති කරන ඒකම අපිටත් යහපත පිණිස හේතු වෙනවා. So in the morning when the mind is fresh and it's pure, unpolluted,
we generate pure thoughts and we convert it into words and release it to the environment. When we do that, it cleanses the environment. And that in itself also helps us. ඒ වගේම ඔබලා මේ ඉන්න දින කීපේ එහෙම නැත්නම් පැය කීපේ හරි ගත කරන කාලය සාමාන්‍යයෙන් මෙතෙන්ට සැප විඳින්න ආපු තැනක් හැටියට හිතන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. හැබැයි ජීවිතේ සැපවත් කර ගැනීමට යම් දෙයක් අරගන්න ආපු තැනක් හැටියට කල්පනා කරන්න. So for when you come here, so for however many days you're here or however many minutes you're here, don't come here thinking this is a place that is going to give you comfort and comfort and luxuries. Look at this place as somewhere that is going to teach you how to have a comfortable and happy life. ඉතින් මෙතන තියෙන හැම දෙයකින්ම තමන්ගේ ජීවිතය සැපවත් කරගන්න මඟ පෙන්වනවා මිසක්ක ඒ වෙලාවට සැප විඳින්න දෙන දෙයක් හැටියට කල්පනා කරන්න එපා. So everything that is here at times don't look at it as something that is going to give you pleasure and comfort right now immediately, and because it might not. But if you take it and understand the lesson and try to practice it, you will see that it will bring you comfort and pleasure throughout your life. දැන් ඒකේ උදාහරණයක් හිට ගත්තොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය ගෙදරක නිදා ගන්න ඇඳ ටිකක් වැඩි පළල් සහිතයි. So for example, the beds that most of you sleep at home perhaps is a little bit larger than your own size. හැබැයි මේ වගේ එකක නිදා ගැනීම තුළ ඔබට අල්පේච්ඡතාවය පාලනය ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා ඔබ නොදැනුවත්වම. So but then sleeping in a bed that is more really kind of just fits you, teaches you without you even knowing at a subconscious level, it teaches you to accept and deal with simplicity. ඒ වගේම තව උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතය ගත කරනකොට දිවට ඕන කරන විදිහට තමයි ආහාර දෙන්නේ. හැබැයි මෙහි දෙන්නේ ඒ විදිහට නෙවෙයි. And if I'm to give another example, normally when you're living at home or anywhere you go, you will choose food based on what your tongue prefers, not what is right for your body. But here, the food is not designed based on what your tongue would want. It's based on what is needed to your body, not what the body wants, but what it needs. ඒ නිසා මෙහි දෙන ආහාරය ඔබගේ ජීවිතය සුවපත් කිරීමට ඔබගේ ගතසිත සකස් කිරීමට ගැලපෙන විදිහේ ආහාරයක් තමයි ඔබට ලැබෙන්නේ. So the food you get here is one that is designed to balance out your body and mind so that your whole life can be happy. It's not going to bring you some temporary amazing pleasure. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් තුලින් සමහර අය ටිකක් මනස කලබල කරගත්තොත් එහෙම Tamanට මේ අවශ්‍ය කරන ෆවුන්ඩේෂන් එක දාගන්න බැරි වෙන නිසායි මම මේක මතක් කළේ. Why I said this is because sometimes, because you're used to pleasuring the senses, sometimes little things like this can agitate the mind and get you frustrated and flustered, and then the mind is too agitated, then you miss the best thing that we are trying to give you. So then we can't even set the foundation before you go home. So that's why I told you this. අපි තරුපන්ති හෝටලයකට ගියොත් අපිට ඕනේ දේවල් අපේ මනසට හිතට දිවට අවශ්‍ය කරන දේවල් අපි එකතු කරලා අපි කනවා. හැබැයි ඒ තුල එතනින් ඒක ඉවර වෙනවා. හැබැයි මෙතන අපි වෙන ජීවිතේටම යම් පාඩමක් උගන්වන නිසා මේ හැම දෙයක්ම පාඩමක් හැටියට අරගෙන ඉවසීමක් හැටියට දැක්මක් හැටියට ගන්න කියලා මතක් කරගන්න. So if you go to a 5-star hotel, then you can really enjoy and indulge your senses, and it will be nice and pleasurable and amazing. But when you leave that hotel, it all ends. But here, what we are giving you is something that for you to take with for the rest of your life. So everything that is offered here, really look into it. Don't get caught up by the sense organs. ඉතින් ඒක නිසා ඔබලා පුළුවන් තරම් සතුටෙන් මේ හැම දෙයක්ම විඳිමින් කටයුතු කරනකොට එක්කෙනාට තමයි හරි
තැන හරිදී අල්ල ගන්න පුළුවන්. So the one who is most patient and more and happy, and through that happy and patient mind examines and reflects on everything, is the one who will be able to catch what we are trying to tell you. ඉතින් ඕනෑම දෙයක් ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් එනවා දැන් හිතත් අපි කතා කරනවා. මගෙන් අහන්න අදාළ දේවල් නම් මගෙන් අහන්න. නැත්තම් අනිත් අයගෙන් විමසන්න. But while you're here, anything, if there's anything that is bothering you, you have a question or you're not sure or a challenge or anything, ask any of us. Anything that relates to me, you can ask me, but there's the whole team here, so you can always ask, always clarify. වැදගත්ම වෙන්නේ මනස සැහැල්ලුවෙන් තිබීම. The most important thing is to keep the mind carefully light. ඉතින් සුවදායක නිින්දක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Well, I'm hoping you all have a very good sleep tonight. Thank you. එහෙනම් 6:30ට පහසුව කැමති අය එන්න කියලා. So 6:30, it will be at the Buddha Hall, but maybe Lara, will you come to the conservatory?